Good evening. On behalf of MMBA, I extend my warm welcome to each and everyone present here in this evening. We are delighted to have you all with us in this evening. The meeting is called to order. Nothing could be more profound than celebrating the 18th anniversary of Madurai bench of Madras High Court and the 17th anniversary of MMBA with the wishes of our mother Tamil. வைகை ஏட்டிலே தவழ்ந்த பேதையாம் தமிழுக்கு வணக்கம் செலுத்தும் பொருட்டு அனைவரையும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு எழுந்து நிற்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டம் இதில் தெக்கணமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிட நல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. We all have a lamp inside us. The oil of that lamp is our breath, our steps, and our precious smile. Our practice is to light the lamp. May I now request the Chief Justice of Madras High Court, Honorable Mr. Justice Munishwar Nath Bhandari, to light the lamp. I request the Administrative Judge of Madras High Court, Madurai Bench, Honorable Mr. Justice Prakash, to light the lamp. Now I request the Honorable Mr. Justice S.S. Sundar to light the lamp. May I now request Honorable Mrs. Justice Hemalata to light the lamp. May I now request our immediate past President of MMBA, Senior Advocate Mrs. N. Krishnaveni, to light the lamp. Thank you, Lordships. Thank you, ma'am. Thank you, sir. A smile is the universal welcome. In order to give such a warm welcome, may I now request the President of MMBA, Advocate Mr. S. Srinivasa Raghavan, to give the welcome address. Happy evening to one and all. The world plunged into hibernation on account of the pandemic. For nearly 2 years, the flora and fauna, they do not exploit the mother nature, they survived. But the ungrateful human race suffered a lot. Hope was the only hold. We waited. An age-old precept proved to be true. Time is the preacher, time is the teacher, and time is the healer. We bounced forward. The world returned to near normalcy to a large extent. So also MMBA. MMBA has been very active in executing various welfare activities during the lockdown. Academic activities, of course, have been suspended since March 2002, understandably, and now the time has come to resume the academic activities, and thus we are here. This is high time we celebrated the resurrection. Madurai bench has completed 18, I would say, eventful years, and MMBA has completed 17 meaningful years. And the tenure of both the Madurai bench and the MMBA has been glorious in my humble opinion. Thank you. This event is to be celebrated. The objective of the celebration is to inspire the generation next to move forward and to march forward. On this memorable occasion, I wholeheartedly welcome Honorable Mr. Justice Munishwar Nath Bhandari, the Chief Justice of Madras High Court, who has kindly accepted our invitation to inaugurate the events and to deliver the inaugural address.
We welcome your Lordship. We wholeheartedly welcome Honorable Mr. Justice P. N. Prakash, the Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court, to this event. He has readily accepted our invitation to deliver the first lecture of the MMBA Quin-Decennial lecture series in this academic year of MMBA on a significant topic. We welcome your Lordship. We welcome all the companion judges of Madras High Court who have assembled here and graced the event by their presence and participation. We welcome all your Lordship one and all. I welcome the past presidents, general secretaries, and office bearers of MMBA who have come here to this event. I am conscious of the fact that MMBA is greatly indebted to one and all of you for the place it has secured now. We welcome all of you. We welcome the Additional Advocate Generals, the government leaders, public prosecutors, and all the special and additional government pleaders and government advocates for this occasion. We welcome the respected senior advocates in this event who are present amidst their tight schedule. We welcome the respectful Registrar Judicial, Registrar Admin, Registrar IT and Statistics, and the other officers and staff of the registry to this occasion. We welcome the presidents, secretaries, and office bearers of our friendly bar associations. Most importantly, I welcome my dear brothers and sisters from the bar who practice in this bench, and more particularly the youngsters to whom this evening is dedicated to and to whose interest this program is being organized. We welcome the press and media and all other participants in this event whose presence makes this event colorful. Once again, on behalf of Team MMBA, I welcome the dignitaries both on and off the dais to this grand event and the wonderful lecture ahead. Thank you. Thank you, sir. Acts of honor come from honor written upon the heart. May I now request the President of MMBA, Mr. S. Srinivasa Raghavan, to honor the Chief Justice of Madras High Court, Honorable Mr. Justice Munishwar Nath Bhandari, with the memento. Thank you, Lordship. Thank you, sir. May I now request the General Secretary of MMBA, Mr. K.P. Narayana Kumar, to honor the Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court, Honorable Mr. Justice P. N. Prakash, with the memento. Thank you, Lordship. Thank you, sir. Things get better and wiser with age. So does MMBA. Marking the celebration of 17th birth anniversary of MMBA, may I now request the Chief Justice of Madras High Court, Honorable Mr. Justice Munishwar Nath Bhandari, and the Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court, Honorable Mr. Justice P. N. Prakash, to cut the cake. The academic activities of MMBA, the Quin-Decennial lecture series was started in the year 2019, that is on 15th anniversary of MMBA, and it has arranged many lectures. Today we take pleasure in resuming Quin-Decennial lecture series after a gap of nearly 2.5 years. MMBA is privileged to have our Chief Justice of Madras High Court, Honorable Mr. Justice Munishwar Nath Bhandari, to inaugurate this event of 18th anniversary celebration of Madurai Bench of Madras High Court and 17th anniversary celebration of MMBA and the Quin-Decennial lecture series for the year 2022, and to deliver his inaugural address. Vanakkam and very good evening to one and all present here. Brother Justice P. N. Prakash, Administrative Judge, Madurai Bench, all the brother and sister judges, Madurai Bench, President Srinivasa, Raghavan, and General Secretary K.P. Narayana Kumar, all the members of the Bar Associations, law officers, Advocate General of State of Tamil Nadu, officers and staff members of the bench, media,
print and electronic, ladies and gentlemen. I was really in dilemma whether I would be in a position to come to Madurai or to stay at Chennai. Today, you all know one event at Chennai, that is Chess Olympia, which is going to be inaugurated at 5:30, and all the dignitaries are there to celebrate an international event where 186 countries are participating. A really pride moment for us, and especially for the nation, Tamil Nadu in particular. I was having an invitation to attend the function, but I was further having an invitation and to maintain the tradition of this institution to come and attend farewell ceremony of one of sister judges who is demitting the office tomorrow. It was even the occasion to celebrate 18th anniversary of the Madurai bench and 17th years of the association. I took a cautious decision to come to Madurai, not only to be a part of this celebration, but to be a part of the farewell reference of the sister judges, because what should prevail ultimately, the institution. That was the attraction, but furthermore, the attraction was of the bar. The warmth and the affection shown by the bar always attracts me to come to Madurai. Though seldom, I am not in a position to come so frequently and for a longer period, but always it remains in the mind that whenever I get a chance to come visit Madurai and meet the bar members. Today is a great occasion when the bench has become major, attaining the age of 18 years, and the bar is still a minor. It is another 1 year to become major. But it's a great event when you are going to continue the lecture session and Brother P.N. Prakash is going to deliberate. A lecture which is required not only to maintain a harmony between the bench and bar, but even to educate ourselves. I would add here that lectures can be transformed from the subject to the practical aspects also, and there the junior bar members should join such lecture series which we were organizing, and I am hopeful that it is being organized by the bar also. It is to address certain practical issues, legal issues, which are encountered by the junior budding lawyers. They are required to be given lectures not only by the judges but even the senior advocates. Their experience can show the path how to remain and become successful a lawyer in the bar and to further go ahead to serve the litigant. I am really happy to say that the Madurai bench has done exceptionally a wonderful job. We were having 8 lakhs and odd cases pending here, 887 lakhs, and we could dispose around 8 lakhs 10,000 cases. Remaining is around 70,000-80,000 cases. It's a real remarkable job. It is not only by the judges, but is a contribution of the bar. Without the contribution of the bar, it is impossible to expedite the disposal of the cases. And I say that it is my pleasure that I am in a high court where continuously we are leading the entire country in terms of the disposal of the cases. We were having record disposal in the pandemic also, and presently we are having 109% disposal, and which has been raised at Chennai to 121%. You would be asking what is the ratio of disposal. It is very simple. If the institution is 1 lakh of the cases, the disposal is 1
21,000. So we are reducing the disposal pending cases. It is a great service to the society, to the litigants, which is required and need of the hour. I, from the platform given to me, would urge the bar members that you kindly continue the cooperation to see that the matters are disposed of at the earliest. The trust of the litigant would be there in the institution only when they would be in a position to know that if they are going to the courts, the disposal would be very quick. Otherwise, the people would not depose confidence in the system. Therefore, it's a need which is required to be taken up not only by the judges but more by the members of the bar. Because if you can depose the confidence and you can give the confidence to the litigant, they would be coming to you. Otherwise, they can deviate or evolve certain other mechanisms which are not appropriate for the system. I am happy that today my brother is going to deliberate a lecture on the topic which is very, very relevant and crucial. And I would be there for some time, but looking to some assignment, I would take leave in between and I will seek excuse from my brother and the bar members for going little early because I have some assignment to be completed. But at the end, I again extend my sincere gratitude to the bar for inviting me to say a few words and to again experience the warmth and affection of the bar. Thank you very much. Thank you, Lordship. Our Honorable Mr. Justice P.N. Prakash is not only a judge but also an academician, a columnist, and a great orator. Right from 1995 onwards, he has delivered many lectures and has written many articles to Madras Law Journal, Current Tamil Nadu Cases, and Criminal Law Journal. He also had actively engaged himself as an honorary editor in the editorial board of Madras Law Journal Criminal and Madras Weekly Notes Criminal until his elevation as a judge of Madras High Court. He will be the befitting resource person with his rich experience both as an advocate and as a judge to give justice to the topic Law, Courts and Justice from the Spectator's gallery. For this, may I now request the Administrative Judge, Madurai Bench of Madras High Court, Honorable Mr. Justice P.N. Prakash to deliver the lecture on today's topic. Honorable Chief Justice, my companion, brother and sister judges, office bearers of MMBA, MMBA, and senior advocates, and one and all here who have assembled this evening. Before going to the topic, Chief, I would just like to add a few things to you. All of us would say uniformly that our experience in Madurai has been fabulous. There is no doubt about it. None of us have returned with anything. Of course, there were times, there were past times, but we have forgotten the past and we have walked forward miles and miles ahead. We have walked forward thanks to the bar. The bar was also equally shed all the things, and they have, and it's such a good thing working here. The arguments, you will be surprised if I tell you that I can dispose of 4 murder appeals in a day. If not for their cooperation, it would not have been possible, because they would come to the point very quickly. They would not keep harping upon saying, okay, they will not take the police confession and start reading. They know that police confession has no relevance at all. To that extent, they are enlightened. So when they come to the point and when they are transparently dealt with, even if the verdict is negative to them, they will happily accept it and go. So this is the greatness of this bar, and I have always found it very, very comfortable taking up cases, and it gives a lot of time. The other thing is that, except working in Madurai, we don't have guests. There is no way by which you could travel. All the traveling time is saved. So many things are saved. So a lot of output comes to us when we come to Madurai. So this is briefly I thought I could share with you. And as you rightly said, the bench has attained majority today. 18 years it has majority. So Chief, I would not detain you further because I'm sure that you have other engagements today. And it's a pleasure that it's a coincidence. 2-3 weeks back when MMBA people came and asked me, that they told me that this is the 17th year of their association, and it's almost 2 years since we had any program. I said, yes, we have to do it, because
We have done programs earlier 2 years back, so many lecture series for the young students. I have myself addressed on various topics on criminal law. For 2 years, Corona had really taken us out and there was no activity at all. So this time when they approached it, I said, yes, immediately we do it. But what was the topic? So the topic was once again, should it be dying declaration, inquest? I said, enough of it. I'm just fed up of giving lectures because I have also come to the end of my tenure. By the year end, I'm going to lay down my office. So nothing, no more inquest, no more thing. So I thought, okay, let me get rid of all that. Then suddenly it struck me, why not we think about law, court from the spectator side, how law and court developed in this country, so that it could be of some use to the young lawyers who were assembled here, and for us also, going back to the law college days when we had forgotten legal history, so we could revamp that. So this topic was chosen chief, and we thought that I could give this is the first lecture in the series, which they are going to continue with other lectures. So if chief feels that we can bid farewell to chief. It's a coincidence. So it is just a formal thing. Chief was not supposed to be here, and as this Anandi was retiring, he had come here, and it all Kaka உட்காந்து பணமரம் விழுந்த மாதிரியா இல்லை என்னன்னு சொல்கிறது தெரியல. Chief's presence added icing to the whole thing. Yes, my dear friends, let's come to the topic of today's evening. Now, the topic of today's evening can be discussed from various angles. I can go back to the days of how the law in India developed, and if that is to be done, I'm sure it will consume a lot of time. So what I thought was, I mentally decided that I will start off the evolution of law and courts in this country from the time East India Company came here. So I thought that I will have a benchmark of 1640. Why I chose 1640 is, 1640 is a time when Francis Day came to Madras and established the Fort St. George. My dear friends, you must understand, the East India Company came here merely as businessmen. Their charter was, they stated that we will send ships to India, we'll do business in India, we can make money. So most of the common parliamentarians, they invested their money in East India Company to do business with India. So these people came to do business in India, and Madras, I can tell you, falls in the Coromandel Coast. You know, Coromandel Coast is the area of Bay of Bengal from Madras up to West Bengal is called the Coromandel Coast. You see, the Coromandel Express runs from Madras to Calcutta. It passes through Visakhapatnam, all that seashore area, it goes. 1640, Madras was under the control of the Maharaja of Chandragiri. Chandragiri Raja was controlling Madras, and he had a chieftain called Venkatappa Nayak. This Venkatappa Nayak was the chieftain for a very limited area from Ennur to Santham. Ennur to Santham was under the control of Venkatappa Nayak. Venkatappa Nayak had a brother, Ayyappa Nayak. That fellow was living in Pundamalli. So when Francis Day came, along with him, the agent called Andrew Kogan also came. Andrew Kogan and Ayyappa Nayak, they had a discussion, and they wanted a place in Madras to start their factory. So Ayyappa Nayak told his elder brother, we will give these people a place in the near that's Fort St. George, where the present Fort St. George is. Let them be there. We can do business with them. After all, they come as businessmen near the seashore, and that is how the land near Fort St. George was given to East India Company on a lease. Now, Andrew Kogan, when he became the agent of the Madras factory, that fellow was just walking around the Kuam. Kuam, you know, flows, if you come from Secretariat, from the university side, Kuam flows. He was just walking near Kuam. He found a dead body floating this way and that way. I'm going to tell you how the first criminal case was detected in Madras. The dead body was just floating, and Kogan called some 4 divers, just go and bring that body. 4 fellows jumped. They brought the body ashore. The body was that of a lady. And as soon as the body was brought ashore, local inhabitants collected. And they all saw the body. There were no visible signs of any violence.
So they all thought that she slipped into Kuam and died. Everything would have been closed had one incident not taken place. What happened was, one of the divers who went to bring the body asked for money. He said, "Na gudichene, enakku konja kaasu kudunga," he asked. Andrew Kogan didn't understand what that fellow was asking. So he asked the translator what he's asking. No, he's asking for money for having brought it. One villager wryly commented, sarcastically commented, "Ama, and amma onna vechikittu irundanga, adukka kaasu kekkare nee," he said. "That lady was keeping you. Why should you have to ask money for bringing the body to the shore?" This Andrew Kogan struck Andrew Kogan. "What is it you're saying us?" So he translated. Then they interrogated that fellow. It transpired that he was having an affair with that lady, and he murdered her for her jewels, and all the jewels were recovered from that fellow's house. Now, this murder case was detected by the East India Company agent by a method called inquisitorial method, inquest. Now we say section 174 CRPC, which deals with inquest. It is all the origin is here. What do we say? 174 says Panchayat Dars. Before the Panchayat Dars, the police officer will record the statements of the witnesses. What is Panchayat Dars? Pancha means 5 people. So if you see the inquest report, 5 names will be there. 5 people's names will be there in all inquest reports. These 5 Panchayat Dars are the local peoples before whom a dead body used to be examined and found out what is the apparent cause of death. So the apparent cause of death was, they were not able to find, but in a Panchayat inquisitorial investigation, some fellow will give some information. From that information, you will get further lead and truth will come out. So the truth of what was originally thought that a person had fallen into the Kuam and died turned out to be a murder case. Now, Kogan did not know how to deal with this case. So he wrote to Venkatappa Nayak and said, "Sir, the problem is I have investigated this fellow has committed murder. What to do with him?" Venkatappa Nayak thought for a minute and then said, "All right, what you people would have done in England, do to this fellow also." That is how the law of England started getting applied here. So Kogan hanged this fellow. And that is and that could be the recorded first murder case in our legal history. Now, from 1640, I'm just shifting straight to 1765. You know that these people came and they started expanding all over India, and they were doing business. Along with the East India Company's ships, it was not only the company servants who came, my dear friends. In those ships, so many antisocial elements also came from England. Pickpockets, beggars, vagabonds, thieves, robbers, frauds. All these fellows got tickets in the ships, and they also came to India, and they started settling here everywhere. These people were not subjecting themselves to the East India Company's jurisdiction. They were opposing it. Now what happens is, East India Company, which came merely as a trader, started getting involved into our political affairs because of our own Maharajas asking for help, and the French also came, Portuguese also came, Dutch also came. So there was an internecine warfare between all these people. Whatever was happening in Europe, a reflection was happening in India. So the East India Company brought armed people, that is army, to protect their factories. And these army, one such fellow was Robert Clive. Robert Clive was an ordinary clerk, and he became a very, very big general because of his ingenuity and hard work. Now what exactly happens is, over a period of time, company started expanding. It was not only expanding its business activities, it was also expanding its acquisitorial activities. The first acquisitorial activity of the company was 1764. 1764 is the Battle of Buxar, where the company forces and the joint forces of Shah Alam II, who was a Mughal emperor, and the Diwan of Bengal and the Diwan of Awadh. See, the Awadh is called the present Ayodhya. The Awadh is that area which is the present Ayodhya is there, and Awadh was a Diwan, it was Diwanhood. These joint forces, there was a battle in Buxar in which the English won. After the English won, what had happened was 1765 Treaty of Allahabad was entered into, under which
the Shah Alam handed over entire territory to East India Company. For the first time, East India Company became rulers of a large area of land from New Delhi up to Patna, entire thing, and Bengal. They became owners of things, and East India Company servants started making money left, right, and center. Robert Clive overnight became a very rich fellow, and he started buying lot of properties in England. All these adventurers and thieves who came to India became overnight rich. And problem is, they started buying properties in England, and property prices started rising in England. So people like Edmund Burke started shouting, what is happening? What is happening in India? These fellows are looting India, bringing money here, and they are making, they are increasing the prices, they are raising the inflation here. So 1765, there was total lawlessness in India, especially in North India. The lawlessness was on account of the fact that Mughal emperor had fallen, there was no proper government, East India Company were looting, and Pindaris, a group of Marathas, they started going about rampage throughout North India and started looting. People were suffering at that stage. You know what had happened was, the British Parliament intervened and stated that we cannot allow India to remain like this. We have to interfere. We have to interfere into the affairs of the East India Company. East India Company should be reigned, they felt. So they passed the Regulating Act 1773. 1773 Regulating Act was passed, under which Warren Hastings was appointed as the Governor General of India with Bengal, Governor General of Bengal, and under the Governor Generalship of Bengal, Madras Presidency and Bombay Presidency, where the Governor in Council also was brought into, he was the head. Now, Warren, 1773 Act provided for one clause, it provided for the establishment of Supreme Court of Bengal in Calcutta. So the first court, the Crown Court, the court appointed by the Crown, earlier it was a Mayor's Court, it became a Recorder's Court, and Recorder's Court became a Crown Court, and in 1774, if my memory is right, the Supreme Court of Calcutta was established. Why I am saying this is, Supreme Court of Calcutta, the judges were barristers and practitioners from England who were appointed by the king. They had the appointment, like how we are all being appointed by the President of India. The king was the appointing authority for the judges of the Supreme Court of Calcutta. The jurisdiction of the Supreme Court of Calcutta was only Calcutta town. These British judges came and sat there. Now, Governor General in Council are the company officials. The company officials are having large lands because the Mughal Emperor had given the Diwani to the East India Company, and they had the right to collect rents from the farmers. So the company officials appointed collectors. So today, district collector and all, we are saying all these people are company officials who were appointed to collect revenue from the people. And these people, while collecting revenue, there were a lot of excesses that were committed by the servants of the East India Company. Now, the problem started here. Warren Hastings, a very clever fellow, what he thought was, he thought that how to bring an amount of law, semblance of law and order, how to bring, he thought, the best way he could do it, he said that I will establish courts in all the places outside the town of Calcutta. So what he did was, he started establishing Fauzdari Adalat, or today what we call this Jilla Court. In Tamil Nadu, you call Jilla Court. These courts are civil and criminal courts outside the Madras, outside the town of Calcutta, which are run by the company servants, not by the judges appointed by the Crown. Ordinary company servants, the clerk, girk and all became overnight judges in that adalats. Now, the biggest comedy was, courts have come. Two courts have come. One court is up in the presidency town, court appointed by the king. That is, the judges appointed by the king, barristers have come. The moment barristers were appointed as judges in the Supreme Court, a whole lot of barristers practicing in England came and opened office in Calcutta. So these barristers were practicing in the Supreme Court of Calcutta. Outside the Supreme Court jurisdiction were the company courts.
the Fauzdari Adalat, all these civil courts, etc., etc., they were company courts manned by company servants. Now, the problem was which law to administer. Where is the law to administer? Nobody knew which law to administer. The irony is, only in this country, courts came first and thereafter only law came. In all other democracies, law would come first and only courts would come later. Now also you see, Madurai bench is 18 years old, MMBA is only 17 years old. This problem is continuing to function even now. So what had happened was the company judges did not know which law to administer. They wrote to London. They asked what law to administer. London gave a message saying that don't administer English law to Indians. They may not know. You understand what is the law for the Indians, you apply the law for the Indians, they said. Warren Hastings was thinking what to do. 3 people came to his rescue. There's an ordinary company servant called Charles Wilkinson. That fellow has the capacity to learn any language. So what Warren Hastings did is, you go to Banaras, learn Sanskrit and come and find out what is the law of the local Indians. As far as Mohammedans are concerned, there was no big problem. The Mohammedans they had the Quran, and it was already there in the Quran what to administer. So this Charles Wilkins went and learned Sanskrit and understood the Dharma Shastras. All the Dharma Shastras he understood, and he came and said that Dharma Shastras is the law for Hindus in India. We will start administering Dharma Shastras. The irony was, Dharma Shastras had lost its relevance thousands of years back when Varnashrama Dharma had fallen. Dharma Shastras would work as long as the society was built on the Varna and Ashrama philosophy. That got lost more than Alexander. When Alexander came itself, it was not there. And if you find Arthashastra, there's a few references to that. That's it. So Dharma Shastras had really no application because society was not functioning according to the 4 Varnas. It is gone. That was one of the, some historians say that the reason for the Chatur Varna, you know the Chatur Varna is the Kshatriya, Brahmana, Vaishya and the Shudra. This is not by birth, it is absolutely by Gunaka. That is what Krishna very clearly says, Chatur Varna Maya system. He says that it is on Guna Karma Vibhagasaha. It is based on Guna and Karma. So, this Chatur Varna was functional. Dharma Shastra could be made applicable. Historians say that Chatur Varna fell long back when Kshatriya people who were supposed to protect, they became Jains and Buddhists. They renounced war and decided to embrace Jainism and Buddhism. The Kshatriya clan completely declined, and when the Kshatriya clan declined, the other clans also declined. Look, you take Mahavira. Mahavira was a Kshatriya. He overnight gave up everything and became a Jain thing. Buddha was a Kshatriya. So long back itself, this Varnashrama Dharma had gone. Why there cannot be any application of Dharma Shastras? It was a waste. But nobody knew about it. But they were applying Dharma Shastras left, right and center. None of the Indians were able to understand what was being applied to them. On the contrary, if you take the French administration of justice in Pondicherry, what they did was, they did not apply Dharma Shastras. They went to each village hamlet, they understood the customs and practices of that particular community, and they prepared a massive text which is still available in French in the Pondicherry Institute, in French Institute in Pondicherry has got all the texts. So supposing around Pondicherry, the Vanya community is there, they studied the Vanyas, they studied the customs of Vanyas, what is the practices of the Vanyas. So they understood the Vanyas practices, they formed a code for the Vanyas. So when a Vanya dispute came, they decided the dispute of the Vanyas based on the Vanya dispute thing. They did not apply the Dharma Shastras on the Vanyas, because Dharma Shastra has no relevance at all. There's absolutely no relevance at all. These fellows were applying Dharma Shastras on us, and none of our people could understand what is happening. This is one side of the story as far as the company courts are concerned. The other side of the story is, Supreme Court of Bengal had a great suspicion about the company courts.
because Supreme Court felt that these company courts are all below their dignity. After all, you follow the company judges, you have no thing at all. And the Supreme Court started exercising jurisdiction parallelly to the area where company courts was existing jurisdiction. For example, 2 incidents took place. One in 1777. What had happened was, one Diwan of Dhaka. Dhaka, you know, Dhaka is now in East Pakistan. Dhaka was part of the Bengal province. A Diwan of Dhaka punished a peon for misappropriation and imprisoned him. The peon's family filed a habeas corpus petition before the Calcutta High Court and complained that my father has been wrongly imprisoned. Calcutta judges issued habeas corpus not only to release the peon, but arrest the Diwan. So Diwan was arrested by the Calcutta court based on a warrant issued by them. This incident was reported to London. Second incident, 1779, Raja of Kasijor. Raja of Kasijor was asked to collect rent. While he was collecting rent, some tenants were not paying. They went and complained to Supreme Court. Supreme Court issued a writ against Raja of Kasijor to arrest him. So Supreme Court bailiff came to arrest Raja. Raja went to the Governor Council and said, I am being arrested. So Governor and Council, what they did was they sent the army. There was a fight between the servants of Supreme Court and the servants of the Governor General. It became a war. This matter also reached England. So they decided that people like Macaulay started saying, Supreme Court of Bengal is a tyrant. It is not a court. It is a court which is assuming jurisdiction on everybody. It has become a tyranny. So they decided to curtail the powers of the Supreme Court of Bengal, and 1781 Settlement Act was passed. 1781 Settlement Act very clearly stated that all the judges, whether it is the Supreme Court judges or the judges of the company courts, have immunity from prosecution. Today we are having Judges Protection Act 1985, which is earlier it was 1850. Judges Protection Act 1850 has been replaced by Judges Protection 1985, which gives protection to judges for the actions that are taken by them in the discharge of their official duties. This was there in 1781 Settlement Act, and for the first time the company courts were recognized. So the company courts were recognized and they were administering justice in the Mofussil area. Come to Tamil Nadu, come down south. Under the same 1774 Act, Supreme Court of Madras was established in 1802. 1802 Supreme Court was established in the Paris corner, and the jurisdiction of the Supreme Court of Madras was Madras city alone. Outside the Madras city, Jilla courts were established, Adalat courts were established, which are company courts. Madurai, there was a company court. Madurai, there was a Jilla court. Kanchipuram, Chengalpet, everywhere there were Jilla courts, which are company courts. And Madras is concerned, Supreme Court of Madras, which was headed by the judges appointed by the Crown. So practitioners like Norton, Girton, all these fellows came and started practicing in the High Court of Madras because it was English law was being administered there. Outside the Madras town, the company courts were functioning. Now, what happened was, 2 systems of courts were functioning. And as I told you, law was not, there was no law, and everybody was interpreting law as they pleased like, and there was a total confusion going on. Now, there were an appeal remedy was provided against an order of a Fauzdari. Fauzdari Adalat is our regular sessions court. Keep it like that. Fauzdari Adalat, appeal was provided called a Sadar court. That is again a company court. Against the Sadar court's judgment, appeal would lie to the Privy Council, not to the Supreme Court of Madras. Supreme Court of Madras had its own criminal jurisdiction, had its own civil jurisdiction, and intra-court appeal was provided in the Supreme Court of Madras. So Supreme Court of Madras was administering one piece of laws. Outside Madras, different laws were being administered. Appellate court was Sadar court. Appellate court to the Supreme Court was Privy Council. From Sadar court, appeal to the Privy Council. This is what was the structure of courts in this country. And in this structure came the regulations, Cornwallis regulations you call, 1802 regulations. If you go into our Madras High Court website, we have posted the 1802 regulations, which is a treat to read. And this is what was the basic law which was being administered
in the places outside Madras town. Now, my dear friends, the biggest problem the administrator of justice found was the courts were not their courts, it's not Indian courts. These courts were planted on Indians. Indians did not psychologically gel into this court. For them, it was a different institution. There is no psychological binding to the fort. This resulted in perjury becoming the order of the day. Every fellow would get into the witness box and start speaking lies after lies. If a plaintiff is to prove a particular case, he can get 10 witnesses to prove a fact. The defendant could get 10 more witnesses to prove the opposite fact. Lie was the total thing happening in all the company courts outside the thing, that the British got exasperated. So they sent a report to England saying that administration of justice cannot be done because local people have no faith on truth. They are laying like anything. Then they thought about an idea. They introduced a regulation called Regulation number 17 of 1797. Bengal Regulation 17 of 1797, which says that if a witness is found to be lying, you must have to put a tattoo on his head. E daroga astin. E daroga astin means this fellow is a liar in Persian. So our fellows, whoever was to speak a lie in the court, they were called நெத்தியில் வந்து டொக்க 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 டொக்கன்னு டாட்டூ போட்டு இவனுங்கெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு இருந்தானுங்க. This is the way they thought that they could control perjury. But our fellows had the technique of removing it and started speaking lies. So there was not a great thing for them, because according to them, this is not our court. This is a court which is administering some law which is totally alien to us. So we will be part of this comedy. Let's not take it seriously. Our court was always a panchayat court, which is normally done under a peepal tree or a neem tree, which was very dear to the villager, and his village dispute used to be decided by his castemen who knew the sensitivities and emotional things of him, whereas these British judges, company court judges who were servants, they couldn't understand the emotions of an Indian. So our fellows started lying left, right and center in the court. It became a total chaotic situation. They couldn't do anything. So this one problem is Indians lying in the court was a serious problem. Another problem is Supreme Court was by then reigned. Supreme Court was reigned and it was thing. The another biggest problem we faced was these rogues and thieves who came from England. They started harassing our local people. So this problem had to be dealt with somehow or the other, and the European misconduct in India, there is a report, 20,000 pages of written report which is available. It is available in the British Library, European misconduct in India, which will speak about all the misconduct that were being committed by the vagabonds, thieves, who were not part of the company's service. They used to rape our women, they used to have intimacy with our women, and they used to steal sheep, all the things they used to do, but they could not be brought to book because they would say that I am the subject of the crown, the company court has no jurisdiction against me. And you will have to carry them all the way to Supreme Court of Bengal or bring him to Supreme Court of Madras. It is very, very difficult to prosecute them. That time, Macaulay came from there. 1853, Act was passed, said that enough is enough. We will wind up all this. We will have a General Council for India. That General Council must contain a law member. We are sending Macaulay to India to prepare a law for India, because Macaulay was a Benthamite. Jeremy Bentham, you must have read about him in your history books. Jeremy Bentham was a person who was advocating that common law will not work. Law must be codified. Law must be certain. People should know what the law is. You can't allow judges to interpret law. So this was Benthamites. So Benthamite school of thought Macaulay was a product of Benthamite school of thought. That fellow came to India and he saw the situation in India and he framed an Indian penal code. In that Indian penal code, he brought both Indians and British subjects into the jurisdiction of the offences. He said, if an offence is committed, be it an Indian or a European, this punishment is same.
there was a big agitation by these British people. There was a conference held in Calcutta, kill Macaulay. Kill Macaulay. Resolution was passed to finish off Macaulay. Macaulay didn't bother about all that. He said, I stand by what I am saying. This is my Indian Penal Code. I am giving it to you. This has to be brought as a law. And he left India. In 50 years he died. When he went back to London, he did not, at a young age of just hardly 50, Macaulay died. After Macaulay's death, the Indian Penal Code went into hibernation. Nobody dared to take it because this lobby was against the Indian Penal Code coming into force because it was bringing the Britishers and Indians together. This was going on till 1858 when the mutiny took place and Queen Victoria said, enough is enough, company and all wind up. I am taking over the entire control of India. Henceforth, India will be administered by me. I am taking over the control. British Parliament will administer India. No more this Governor General business and all. We are directly controlling India. So India passed into the hands of the Queen. So at the time, what was there? There were two classes of courts. What is the class of court? One court is the Supreme Court in Madras, which is run by the crown-appointed judges. The company courts outside Madras run by this company servants, and thing is there. Now, how to bring about a synchronization? This is how it happened. What happened was, the courts were given authority to appoint vakils. Supposing Jilla court means, Jilla court will appoint Swaminathan, Ramesh, they are good practitioners. I am giving you a sanad. You can practice in Jilla court. So, like that, bar developed in every Mofusal area around the Jilla court. Whereas, in the Supreme Court, who were allowed to practice? Only barristers were allowed to practice. Barristers who had finished their law in London, they only were allowed to practice in the Supreme Court. So there are two bars. One bar is the Mofusal bar, which was depending upon the Jilla courts, and the British bar, which is practicing in the Supreme Court. Now, third institution developed. The third institution is called touts. Touts started developing in the Mofusal area because the practitioners came, all right, உங்களுக்கு கேஸ் பிடிச்சி கொடுக்கணுமா, நான் பிடிச்சி கொடுக்குறேன், நான் கிராமமாக போகிறேன், எங்கன்னு பிரச்சனை இருக்கோ அந்த பிரச்சனை உங்கள்கிட்ட கொண்டு வரேன், நீங்கள் கேஸை போடுங்க. So a big third institution called touts developed all over, not only here, in Calcutta, everywhere they started developing. Now, this was the position in 1858 when Queen Victoria took over. Now they were wondering how to handle the situation. The best way what they did was they passed the government of the High Courts Act 1861 was passed. 1861 Act says that there will be a High Court in Calcutta, Bombay and Madras. This High Court will be the successor of the Supreme Court. It will be the successor of the Supreme Court. The present Supreme Court judges will automatically become the first High Court judges. First High Court judge. I told you there is a Sadar Court. Sadar Court means appellate court. In the Fauzdari, Adalat, Jilla Court or appellate court Sadar Court. And the Sadar Court judges irukangala, avangala enna pannanganna, avangala vandu இந்த Supreme Court judgesக்கு கீழ வச்சாங்க. You understood? அந்த அவங்கள வந்து Supreme Court judgeக்கு சீனியாரிட்டியில் சார்ட்டரில் கீழே வச்சாங்க. தட் இஸ் பிகாஸ் இன்னைக்கு 1861ல் இந்த Supreme Court ஜட்ஜஸை மேலே வச்சு இந்த சதர் கோர்ட் ஜட்ஜஸை உள்ளே வச்ச உடனே அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இவங்க எல்லாம் சதர் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்ஸு, நம்ம Supreme Court ஜட்ஜஸ்ஸு, அதனால் இவங்க ஐ வாஸ் ரியலி வண்டரிங். ஒருத்தருக்கும் பதில் சொல்ல தெரியல. அதுக்கப்புறம் தான் நானே ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது எங்கடா பிரச்சனைனா கரெக்டாக 1861 கொண்டு போய் இது சொருகுது. அந்த சார்ட்டரில் வந்து இந்த பிரச்சனை சொருகுது. என்ன சொருகுதுன்னா, சார்ட்டரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளை அப்படி மேலே வச்சு சதரில் இருக்கிறவனை அப்படி கீழே வச்சு தள்ளி விட்டாங்க. இது முடிஞ்சு போச்சா? இப்போ 2 வக்கீலுங்க இருக்காங்கல்ல, ஒரு வக்கீலுங்க வந்து இந்த இங்கெல்லாம் இந்த செங்கல்பேட்டிலாம் இருக்காங்க, ஒரு வக்கீல் குரூப் இருக்குது. இங்கே பார்த்தா அழகாக பட்டகம்லாம் போட்டுக்கிட்டு இப்படி தெரிஞ்சுக்கிற வக்கீல் இருக்குது.
எங்ககிட்டலாம் இவனுங்கெல்லாம் வரக்கூடாது, நாங்கள்லாம் பேரிஸ்டர்ஸு, நாங்கள் வந்து ஷூட்டு போடுவோம், பேண்ட்டு போடுவோம், ஷர்ட்டு போடுவோம், செருப்பு ஷூஸ் போடுவோம். எங்கள் ஆளுங்க பாவம் பஞ்சகஞ்சம் கட்டிக்கின்னு செருப்பு கூட இல்லாத இப்படி தெரிஞ்சு சதர் கோர்ட்டில் இந்த ஜில்லா கோர்ட்டுக்கு மேலே அப்பீல் நடத்துவானுங்க. நம்ம ஆளுங்க இப்படி நடத்தி அதை வந்து அப்பீலை தேய்ச்சி நடத்துவானுங்க அப்பீல். இவனுக்கெல்லாம் உள்ள அப்போ மர்ஜர் ஆகிடுச்சு. மர்ஜர் ஆன போது இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஒரிஜினல் சைட் ஆஃப் த ஹைகோர்ட் வாஸ் மொனாப்பலைஸ்டு பை திஸ் பேரிஸ்டர்ஸ். அப்பலேட் சைடு வக்கீல்களை விடவே இல்லை. அப்பலேட் சைடு வக்கீலுங்க யார்? சதர் கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவனுங்க. சதர் கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க பாவம். ஏன்னா முதல்ல என்ன நீ வந்து அப்போ என்ன நடந்ததுன்னா, ஒரு சுவையான ஒரு விஷயம் நடந்தது. இவனுங்கெல்லாம் செருப்பு போடாத இருப்பானுங்க. நம்ம இந்த சதர் கோர்ட் வக்கீலுங்க செருப்பு போடாத வருவானுங்க. ஒரு வாட்டி என்னாச்சு, மலேரியா ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆச்சு. மலேரியா அஃபெக்ட் ஆன உடனே இவனுங்க என்ன சொன்னானுங்கன்னா, மலேரியா அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு, அதனால் செருப்பு நீங்கள் போடணும் அப்படின்னு நம்ம ஆளுக்கு சொன்னோம். நம்ம ஆளுங்களுக்கு மலேரியா வந்தாங்கன்னா கொரோனா வந்தானே ஒன்று செருப்பு போட்டால் போடுவான், போடலைன்னா போட மாட்டான். இதெல்லாம் நம்ம ஆளுங்க கவலையப்பட மாட்டானுங்க. பட் MHA, Madras High Court Advocates Association, fought hard and ensured that the appellate side lawyers were brought into the original side, and they removed the distinction between Southern lawyers and Supreme Court lawyers. இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை உங்களுக்கு பார்க்கு இருந்தது. Bar was always controlled by the bench. Enrollment to the advocate to the court was only by the Chief Justice bench. It was there. The bench had the power to remove the lawyer from the roles of practice. பெஞ்சுக்கு இருந்தது. இது வந்து என்னன்னா, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யங்னு ஒருத்தர் வந்தார் அலகாபாத் ஹைகோர்ட்லேருந்து. ஹீ கேம் டு லாகூர் ஹைகோர்ட். இந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யங் வந்து, நீங்கள்லாம் குவாஜா நசீர் அகமது வர்சஸ் கிங் எம்பரர் 1935 ப்ரிவி கவுன்சில் ஜட்ஜ்மெண்ட் படிச்சிருப்பீங்களா? நிறைய பேர் கிரிமினல் சைடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்களாம் அது படிச்சிருப்பாங்க. தி பவர் ஆஃப் தி கோர்ட் டு குவாஷ் அண்ட் எஃப்ஐஆர், அது ஸ்டாண்டர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் குவாஜா நசீர் அகமது வர்சஸ் கிங் எம்பரர். இந்த குவாஜா நசீர் அகமதுங்கிற ஒரு வக்கீல் யங் என்ன பண்ணுவார், இந்த குவாஜா நசீர் அகமது அப்பாயிண்ட் பண்ணி என்னென்ன ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கோ அந்த ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் அபகரித்து அவங்களெல்லாம் இன்சால்வெண்ட் ஆக்கி அவங்களெல்லாம் இது பண்ணுறது. இந்த விஷயம் வந்து கௌபான்னு ஒரு அட்வொகேட், கன்யாலால் கௌபா, அந்த கன்யாலால் கௌபா என்ன பண்ணுவார், சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யங் எதிர்த்து பெரிய ஃபைட் ஆரம்பிப்பார். அந்த ஃபைட்டில் என்ன ஆகிடும், சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யங் வில் கன்விக்ட் கன்யாலால் கௌபா டு 6-8 months imprisonment. இந்த விஷயம் வந்து கன்யாலால் கௌபா வில் ரைட் அ புக்கு கால்ட் நியூ மெக்னா கார்ட்டான்னு ஒரு புக்கு எழுதுவார். அந்த புக்கை என்ன பண்ணுவாங்க, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யங்கும் பஞ்சாப் கவர்மெண்ட்டு சேர்ந்து பேன் பண்ணுவாங்க. அது என்ன ஆகும், இங்கிலாண்டுக்கு போகும். இங்கிலாண்டு போய் அங்கே ப்ரிவி கவுன்சிலர்ஸ் அந்த புக்கை படிச்சுட்டு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யங் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கும். இம்மீடியட்லி யங் வில் பி கால்ட் பேக் டு இங்கிலாந்து and you will say, நீ ரிசைன் பண்ணுறியா, உன்னை டிஸ்மிஸ் பண்ணட்டுமான்னு கேட்பாங்க. ஒன் திங் அபவுட் இங்கிலீஷ் வாஸ் a sense of fairness and equity will be there. ஒரு தப்பு நடந்து போச்சுன்னு தெரிஞ்சுன்னா, வெதர் இட் இஸ் மெக்காலே ஆர் எனிபடி, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will find out a mistake, they will try to correct it. So Young was recalled. அந்த புக்கை வந்து இப்போ நாங்கள் ரீபப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு வேணா இந்த சீதாராமன் கம்பெனியில் கிடைக்குது. எப்படி யங்கை வந்து ஒரு வக்கீலை போட்டு எப்படி ஹாரஸ் பண்ணார், ஜுடிஷியல் ஹாரஸ்மெண்ட் டைரனின்னு அந்த புக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. I have written the foreword for that book because I got that copy of the book from Nehru Memorial Library and the original Magna Carta which was banned. That will be of interesting reading to youngsters to understand how the struggle between the bar and the bench ultimately brought the Advocates Act 1961, which stated that எப்போ இந்த ஜட்ஜுங்களுடைய பவரில் நாங்கள் எடுத்துட்டு நீங்களே எலெக்ட் பண்ணிங்கப்பா, எலெக்ஷனில் எலெக்ட் பண்ணி நீங்களே உங்கள் ஆளுங்களை கொண்டாங்க, உங்கள் ஆளுங்களே உங்களை தீர்மானம் பண்ணட்டுன்னு சொல்லி பார் கவுன்சில்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அந்த பார் கவுன்சிலில் நீங்கள் வந்து நல்லா நடந்துக்கிட்டு இருந்தது. எல்லாம் ஓட்டு போட்டு அவங்க இவங்களெல்லாம் ஓட்டு போட்டு ஒரு மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருந்த காலங்கள்லாம் போய் இன்னைக்கு நீங்கள் அடிக்கிற கூத்தில் இனிமேல் உங்களாலெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுமான்ற லெவலுக்கு நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்க. உங்கள் மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு போச்சுன்னா எவ்வளோ கட்டிங் கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்டு இல்லைனா அவங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்க. வாழ்க வளமுடன். நீங்கள் பார்த்துங்க, எங்களுக்கு இனி அந்த பவர் கிடையாது. ஸோ that is how
பெஞ்சுக்கிட்டேருந்து, அதாவது from the frying pan you have fallen onto the fire. So the bar nuடைய development பார்த்தீங்கன்னா, bar in India was not an organic development. Bar in India, the principles was 2 bars, Mosul bar, city bar. Mosul bar integrate ஆகுது, அவங்க இப்போ பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் சிட்டி பார் இந்த அவங்களுடைய டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் ஹைகோர்ட் பார்க்குது. அந்த ஹைகோர்ட்லேருந்து இப்போது உங்களுக்கு பார் கவுன்சில்னு கொடுத்துட்டோம். ஃபார் த பீப்புள், பை த பீப்புள், ஆஃப் த பீப்புள், ஏப்ரஹாம் லிங்கன். ஃபார் த அட்வொகேட்ஸ், ஆஃப் த அட்வொகேட்ஸ், பை த அட்வொகேட்ஸ். நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிங்க, நல்ல இது பார் இது பண்ணுங்க. பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் we find that the bar and the bench are the 2 sides of the coin. One cannot exist without the other. You may say so many things, but at every stage the bar had stood like an iron rock even during emergency. When emergency was clapped, it was the bar members who came and stood, and bar members cannot be that easily written off. Yes, there may be so many problems. We face so many problems in Madurai. All that is thing. இது ஒரு பக்கம் இருக்க. தேர்ட் இன்ஸ்டியூஷன் சொன்னேன் பார்த்தீங்க, டவுட்ஸ். இதை பற்றி நான் சொல்லிவிட்டு இந்த என்னோடய லெக்சரை நான் முடிச்சிடுறேன். டவுட்ஸுங்கிறது ஒரு குரூப் வந்து டெவலப் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, we hereby resolve not to engage any doubts for getting cases அப்படி போட்டிருப்பாங்க. MMBAயில் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல, டவுட்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போது இந்த டவுட்ஸ் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, they also became advocate clerks. ஸோ அட்வொகேட் கிளர்க்காக இருந்து நான் கிளர்க் வேலையும் பார்ப்பேன், ஐயாவுக்கு கேஸும் பிடிச்சி கொடுப்பேன். ஒரு மாதிரி அப்படியே அந்த அட்வொகேட் கூடியே ஒட்டி அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க. I would just, before winding up, I would just tell about Justice எல்மார் மேக்னு ஒரு ஜட்ஜ் ஒருத்தர் இருந்தார் நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில். எல்மார் மேக் அந்த காலத்தில் வந்து ஐசிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் யூஸ் டு கேன் பிகம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ். எப்படின்னா 2 ஸ்ட்ரீம் வரும். ஒரு வந்த பிறகு யூ கேன் எலெக்ட் டு பிகம் ஜட்ஜ் ஆர் யூ கேன் எலெக்ட் டு கண்டினியூஸ் கலெக்டர். அப்போ இந்த ட்ரைனிங் பீரியடில் இருக்கு இல்லையா, ட்ரைனிங், அந்த ட்ரைனிங் யூஸ் டு பி காமன் ஃபார் எவ்ரிபடி. குதிரை ஓட்டணும், லிங்க்கு பிடிச்சி இதை அளக்கணும், எல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ட பிறகு தென் யூ கேன் கோ either to judiciary or you can go either to executive. Unfortunately நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா, எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங் இல்லை. See, we have lost that thing. அந்த ட்ரைனிங் இருந்தவங்கலாம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸாக வந்த போது they understood the entire problem. போலீஸ்காரங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட ஒன்றும் விளையாடவே முடியாது. இஃப் யூ சி த லைன் ஆஃப் ஜட்ஜஸ், எல்மார் மேக்கு, PN ராமசாமி, இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஐசிஎஸ் ஜட்ஜஸ் who became high court judges. இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிது. இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, யாரெல்லாம் பிரிட்டிஷ் ஜட்ஜஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்க விரும்புகிறீங்களோ நீங்கள் இருக்கலாம், மற்றவங்கெல்லாம் இந்தியா விட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்மார் மேர்க் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு இந்தியா ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு, தமிழ்நாடு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு, நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக இருந்து இங்கே பல இடத்துல சர்வ் பண்ணியிருக்கிறேன், திருநெல்வேலியில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாக வேறு நான் இருந்திருக்கிறேன், நான் இந்தியாவிலே இருந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு he decides to be in India and continue to be high court judge till his retirement in the year 1955. Elmar Mack has written a beautiful book called Scripts and Touts. In the book வந்து it was not available anywhere. I managed to get it from British Library. Now that book is available with Kamalnathan. MBAல ஒரு கமல்நாதன் ஒருத்தர் இருப்பார். அவருக்கு நீங்கள் ஒரு 250 ரூபா கொடுத்து அமிச்சிங்கன்னா அந்த புக் அனுப்புவார். அவர்கிட்ட அந்த புக்கை நான் கொடுத்துருக்கேன், அப்போ இந்த புக்கை நீங்கள் இப்போ இது பண்ணி கொடு, எல்லாருக்கும் கொடு, அந்த புக்கை எல்லாரும் படிக்கணும். வாட் எல்மார் மேக் ரைட்ஸ் இஸ், இந்தியாவில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஐ ஹவ் அப்சர்வ்டு, அட்வொகேட்ஸ் ஆர் ப்ரிஃபரிங் டு டேக் ஹவுசஸ் இன் அண்ட் அரவுண்டு கோர்ட். நீதிமன்றத்தை சுற்றி தான் வக்கீலுங்க வீடு எடுக்கிறாங்க. வக்கீலுங்க வந்து நீதிமன்றத்துலேருந்து, அதாவது ஜில்லா கோர்ட், அது ஜில்லா கோர்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, மாயவரம் முன்சு வேதநாயகம் பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் இருந்தார். 1888 மாய முன்சு வேதநாயகம் பிள்ளை, அவர் ஒரு தமிழ் ஸ்காலர். மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை, வேதநாயகம் பிள்ளை, இவங்களாம் தமிழ் ஸ்காலர்ஸ். அவர் தான் வந்து தமிழில் முதல்ல ஒரு நாவல் எழுதினவர். பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்னு ஒரு புக்கு போட்டிருக்காரு. அந்த பிரதாப முதலியார் சரித்திரத்தை படிச்சிங்கன்னா வழக்கறிஞர்கள்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டும், நான் சொல்ல 1888 மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கணும், எவ்வளோ நீதிமன்றத்தில் போய் ஒரு ஒரு plaintiff filed a suit based on a forged promissory note. Plaintiff filed a suit on a forged promissory note.
டிஃபெண்டன்ட் என்ன தெரியுமா பண்ணால், சிம்பிளாக பார்த்தோம், ஓ நீ ஃபோர்ஜ் பண்ணி, ஆல் ரைட். ஹீ ஃபைல்ட் a written statement on a forged acquittance. சிம்பிள். நீ வந்து ஃபோர்ஜ் ப்ராமிசரி நோட்டில் தானே போட்ட, நீ எந்த ஃபோர்ஜரி இப்போ ஆளை போய் பார்த்து அவங்ககிட்ட போய்ட்டு அவங்க காசை கொடுத்துட்டு தீபாவளி அன்று இந்த கடனை நான் திருப்பி பெற்று விட்டேன், ஃபைசல் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி அதை வாங்கி விட்டான். அவன் பைத்தியக்காரத்தனமாக ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் போடலை. ஐ டிட் நாட் டேக் மணி, திஸ் இஸ் த ஃபோர்ஜ்டு, சென்ட் இட் டு த ஃபோரன்சிக் ஹேண்ட் ரைட்டிங் எக்ஸ்பர்ட்டு, இங்கு சரி இருக்குதா. அது நீ கடன் நான் கடன் வாங்கியிருந்தோம்னா, ஆமாம் வாங்கி நான் வாங்கிதான் திருப்பி கொடுத்துட்டு பாரு முடிஞ்சு போச்சு. இதெல்லாம் நம்ம ஆளுங்க சர்வசாதாரணமாக பண்ணால் இதெல்லாம் ரிப்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஐம் நாட் சேயிங் எனிதிங், ஐம் நாட் டேக்கிங் அவுட் ஆஃப் வேர். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், வேதநாயகம் பிள்ளையினுடைய பாடல்களெல்லாம் படிக்கணும். தமிழில், அருமையான தமிழில், நீதிமன்றத்தில் எவ்வளோ பொய் சாட்சிகள் சொல்கிறது எல்லாம் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார். அவர்னா தமிழ் ஸ்காலர்ஸ். என்னென்னா அவர் வந்து முத்துசாமியருடைய கான்டெம்ப்ரரி. என்ன நடந்ததுன்னா, வெள்ளைக்கார ஜட்ஜை போய் அவர் பார்க்கல. ஜனவரி 1 பார்க்காததுனால என்னாச்சு, டிஸ்ட்ரிக்ட் முனிசிபல்லேருந்தே இருந்து போயிட்டார். அதனால் பயந்துட்டு என்ன ஒன்றா எல்லா பயிலும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சா, ஜனவரி 1 ஆச்சுன்னா எலுமிச்சம்பழத்தை வச்சு நிற்க ஆரம்பிச்சிட்டான். நாங்கள்லாம் எங்களை மாதிரி ஜட்ஜே வெட்டி விட, எலுமிச்சம் வேணாம் ஒன்று வேணாம், என்ன பைத்தியமாக தள்ள தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கு, நாங்கள்லாம் நல்லதாக இருக்கிறோம், எலுமிச்சம் வேணாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷன்ஸ் வந்துடுச்சு நம்ம சிஸ்டத்துக்குள்ளே. ஸோ வை ஐம் டெல்லிங் இஸ், மேக்னுடைய புக்கை படித்து பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸ் இஸ் அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் வீடு எடுக்கிறது எல்லாமே கோர்ட்டை சுற்றி தான் எடுக்கிறாங்க. இவங்கெல்லாம் யாருமே வில்லேஜுக்குள்ளே போயிட்டு தே ஆர் நாட் ரெண்டரிங் சர்வீஸ் டு த வில்லேஜஸ். அந்த இடத்த ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிறது யாருன்னா, டாக்குமெண்ட் ரைட்டர்ஸ்னு ஒரு குரூப் ஆக்குபை பண்ணுது. அந்த டாக்குமெண்ட் ரைட்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அண்ணனுக்கும் டாக்குமெண்ட் எழுதி கொடுக்குறாரு, தம்பிக்கும் டாக்குமெண்ட் எழுதுறாரு, மாற்றி எழுதி கொடுக்குறாரு, சட்டமே தெரியாத கண்டமேனிக்கு எழுதி கொடுத்துட்றாரு. அந்த எழுதி கொடுத்த டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் சுற்றி தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ லிட்டிகேஷன்ஸ் காரணமே அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் தான். அந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வச்சு அண்ணன் சூட்டு போடுறான், தம்பி சூட்டு போடுறான், அண்ணன் பையன் சூட்டு போடுறான், தம்பி பையன் சூட்டு, இவ்வளோ கூத்து நடக்கிறதே இந்த டாக்குமெண்ட் ரைட்டிங்கில் வந்து ப்ரொஃபஷனல் டாக்குமெண்ட் ரைட்டர்ஸ் ஆர் நாட் அவைலபிள் இன் இந்தியா. வேர்ஆஸ் இங்கிலாண்டில் வந்து எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு டூ அ டாக்குமெண்ட் ரைட்டிங். டாக்குமெண்ட் வில் பி செட்டில்டு ஒன்லி பை அவங்களுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க, ஒரு பேர். அவர் மேக் என்ன எழுதுறாருன்னா, இன்றைக்கி நம்ம அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷன் வில்லேஜஸில் போய் இந்த டாக்குமெண்ட் ரைட்டர்ஸை வெளியில் எடுத்துகிட்டு அவங்க அந்த இடத்துல உட்காந்து டாக்குமெண்ட் ரைட்டிங் லீகலாக அவங்க பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ, அன்றைக்கி தான் இந்த ஏஎஸ்ஸு செகண்ட் அப்பீலு இதெல்லாம் ஒழுங்கு இந்த கோர்ட்டில். இல்லைனா அது மட்டும் நீங்கள் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம், அவஸ்தை தான் பட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க. எப்போ கேட்டாலும் 8,000 செகண்ட் அப்பீல்ஸ் பெண்டிங், 2,000 ஏஎஸ் பெண்டிங் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பீங்க. தட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம். So, as a conclusion, I would just say that the world view of law and court சொல்லி முடிச்சேன். world view, ringside view of justice பற்றி சொல்லிடுறேன். ஜஸ்டிஸ்ன்ற கான்செப்டை வந்து what has been imported to us is the Greek thought. Greek thought போய் ரோமுக்கு போச்சு, ரோம்லேருந்து சீசர் அதை எடுத்துக்கிட்டு இங்கிலாந்துக்கு போகிறாரு. அப்படியே அந்த தாட் வருது. So Western law is based on Western justice system. Western justice system is based on one life. If it does not believe in life after death. Western philosophy, Greek philosophy, according to Greek philosophy, time is linear. Time வந்து linear run பண்ணும். If injustice is done in this life, justice should be given in this life itself. அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து the European laws are thing. ஈஸ்டில் வந்தீங்கன்னா we believe in cyclic movement of time. cyclic movement. சார் என்ன தெரியுமா, ஃபண்டமெண்டலாக எல்லா சிவிலைஸ்டு சொசைட்டிலும் ஒரு கேள்வி வரும். என்ன கேள்வி வரும்னா, நல்லவன் ஏன்டா கஷ்டப்படுறான், கெட்டவன் சுகமாக இருக்கிறான்றது எல்லா சொசைட்டிலையும் அந்த கேள்வி வரும். ஏப்ரஹாமிக் ரிலிஜியன் சொசைட்டியில் அதுக்கு அந்த மாதிரி கேள்வி வரும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கடவுள் அதை கொடுக்குறாரு, இவனெல்லாம் சஃபர் பண்ணணும், உன்னை டெஸ்ட் பண்ணணும், அதனால் உனக்கு சஃபரிங் கொடுக்குறாரு ஏப்ரஹாமிக் சொல்லுது. நம்ம சிவிலைசேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, டைம் இஸ் சர்க்குலர்ப்பா, ஊழ்வினை ஊர்ந்து வந்து ஊட்டும், ஊழில் பெருவழி யாவுள்ள மற்றொன்று சூழினும் தான் முன் வந்து நிற்கும்னு வள்ளுவர் சொல்லுவார். ஊழில் பெருவழி யாவுள்ள மற்றொன்று சூழும் தான் முன் வந்து நிற்கும். ஸோ ஊழ்வினை, கர்மா, ப்ரீவியஸ் லைஃப்
இந்த ப்ரீவியஸ் லைஃப்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்மளுடைய டிஎன்ஏல டீப்பாக என்கிரிப்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம ஆளுங்க வந்து we will never expect justice in this lifetime. We will agree, okay, இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் நடந்துடுச்சா, ரைட், நான் பூர ஜென்மத்தை செஞ்ச பாவத்துக்கு நான் இதை அனுபவிக்கிறேன், பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மென்டல் மேக்கப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த மக்களுக்கு கிரீக் சிஸ்டம் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், லீனியர் சிஸ்டம் ஆஃப் ஜஸ்டிஸை நீங்கள் கொண்டாந்து இங்கே போட்டதுனால செட்டே ஆக மாட்டேங்குது. இட் இஸ் நாட் செட்டிங் அட் ஆல். இது நம்ம கண்ணுக்கு நேராக பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நம்ம ஆளுங்களை வந்து ஜூரியில் உட்கார வச்சாங்க. இதில் 1898 கோடில் வந்து ஜூரியில் உட்கார வச்சாங்க. ஜூரியில் உட்காந்து நம்ம ஆளுங்களால் டெத் சென்டென்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டான். மர்டருக்கு வந்து என்ன பண்ணுவான், அக்யூட்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். கிளாசிக் கேஸ் என்னென்னா நம்ம நானாவதி கேஸு. நானாவதி என்ன பண்ணார், அவன் பொண்டாட்டி கூட லைஃப் இது வச்சுக்கிட்டு போய் சுட்டார். சுட்ட உடனே நானாவதி ட்ரையல் பாம்பேயில் நடந்துச்சு. ஜூரிஸ் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. நானாவதி என்ன தெரியுமா டிஃபென்ஸ் எடுத்தார், நான் வந்து நேவி மேன், இந்த நாட்டுக்காக நான் நேவிக்கு போய் கப்பலில் போயிட்டு வந்தேன், என் மனைவியை வந்து அவன் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான், நான் சுட்டுட்டேன் அப்படின்னா. ஜூரி பார்த்தானுங்க, ஆமாண்டா, ஒரு ஆள் வந்து நேவியிலுக்காக சண்டை போட போவானா, அவன் பொண்டாட்டி வந்து இன்னொருத்த மேவானா, விடுதலை பண்ணுறான்ட்டானுங்க. இது இட் வாஸ் an abhorring thing. பிரிட்டிஷ் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டமில் இதெல்லாம் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்னென்னா an offense is an offense. நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவானுங்க, அந்த அஃபென்ஸுக்கு என்ன காரணம், இதுக்கு மூழ்வினையில் இருந்திருக்கும், அதனால இது நடந்திருக்கும் சொல்லி இது பண்ணாங்க. ஸோ 1955 லா கமிஷன் என்ன பண்ணிச்சு, ஜூரி சிஸ்டம் இந்தியாவுக்கு வேணாண்டா, இந்த ஜூரிஸை வச்சு அவஸ்தப்பட்டது போதும், ஜட்ஜே டிசைட் பண்ணட்டும் நல்லதோ கெட்டதோன்னு சொல்லி 1955 இது வந்தது. ஸோ வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ், இன்னைக்கு கூட we all believe in a system of cyclic system of time, and we have certain myths and beliefs. உதாரணத்துக்கு எனக்கு என்ன பிலீஃப் இருக்குது, இந்த நெத்தியில் ஒரு இது எடுக்கிறது, ஒரு குங்குமட்டுன்னு வருது, திஸ் இஸ் a belief system. நான் அமெரிக்கன் ஜட்ஜஸ் கூடயும் நான் இங்கிலாண்டில் போய் பார்த்து ஜட்ஜஸ் கூட போகும்போதெல்லாம் அவங்க யாருமே இயேசுநாதர் கழுத்துலலாம் போட்டு நான் பார்க்கவே இல்லை. அவங்களாம் இயேசுநாதர்லாம் இன்ஃபேக்ட் சர்ச்சுக்கு போகிறதே நிறுத்திட்டாங்க. அங்கே இருக்க இங்கே தான் நாம் வந்து இந்த இங்கிலீஷும் பேசிக்கிட்டு இதையும் பண்ணிக்கின்னு ஒரு மாதிரி ஒரு இதில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம். நான் என்றைக்குமே என்ன கொஸ்டின் பண்ணிப்பேன், ஐ ஆல்வேஸ் ஆஸ்க், நீ ஏன்டா இது பண்ணுற, இதுக்கு என்னடா ரேஷ்னல் ஈவெண்ட்டு, இது ஏன் பண்ணுற, ஏன் அமெரிக்கன் ஜட்ஜஸ், பிகாஸ் வென் ஐ வாஸ் தேர் இன் அமெரிக்கா அண்ட் ஸ்டடிங் தி அமெரிக்கன் சிஸ்டம் திங், ஐ நெவர் ஃபவுண்ட் எனி, நான் என்ன வந்து இது சீட்டை கும்பிட்டுட்டு உட்காருவேன். எனக்கு என்னென்னா சீட்டில் ஏதோ தெய்வம் இருக்குது என்னை காப்பாருங்க. அமெரிக்கன் ஜட்ஜஸ் யாரும் சீட்டை கும்பிட்டு உட்காந்தப்ப நான் பார்க்கவே இல்லை. நான் இதில் வந்து உட்காந்தேன், ஐ சாட் இன் லண்டன் ஓல்டு பெய்லியில் உட்காந்தேன். ஜட்ஜஸ் வராங்க, ஹாய்ன்னு பேசுவாங்க, அவங்களே காரை ஓட்டிகிட்டு வருவாங்க, காரை ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டு அவங்க டிஃபன் கேர் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க, நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க, எல்லோரும் சிகரெட் பிடிப்பாங்க, அப்படி கிளர்க்கும் சிகரெட் பிடிப்பான், இவன் பிடிப்பான், எல்லோரும் ஒன்றா அப்படி பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க, எல்லோரும் ஒன்றா கிளம்பி போயிடுவாங்க. அதனால ஒன்று யாருமே தப்பு நினைக்கிறது இல்லை. இந்த ஒரு ஃபியூடலிஸ்டிக் சிஸ்டமில் வந்து நம்மளுடைய மைண்ட் செட்டில் வந்து நமக்கு இந்த மித்ஸ் அண்ட் பிலீவ்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஐயோ இங்கிலீஷ் லாவை அட்மினிஸ்டர் பண்ணினாலும் எங்கள் பெருமாளெல்லாம் என்னை காப்பாற்றுறேன்டான்னு சொல்லி நம்ம ஒரு அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அவியல் சிஸ்டம் நம்ம நடத்துகிறோம். இந்த அவியல் சிஸ்டத்தில் வந்து ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, வி ஆர் ஸ்டில் நாட், வி ஆர் ஹாஃப் காஸ்ட். ஒரு இங்கிலீஷ் பிரின்சிபல்ஸை இது பண்ணுறோம், ஒரு பக்கம் எங்களோட சொந்த சரக்கை விட முடியல, அதையும் என்ன பயமாக வேறு இருக்குது. ஏன்னா மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போகாத வந்து உட்காந்துட்டோம்னா எங்கன்னா பிரச்சனை பண்ணுவாங்களோன்னு ஒரு பயம் இருக்குது. அதனால் அங்கே வேறு போக வேண்டியதாக இருக்குது, இங்கே வேறு நடத்த வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் ஆர் இன்ஹெரண்ட் இன் ஆல் ஆஃப் அஸ், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ எம் கன்ஃபெஸிங் டு யூ பிகாஸ் ஐ ஹவ் நத்திங் டு ஹைட் இன் லைஃப். ஸோ ஐ சே இதுலேருந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இது வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் நம்மளாம் எப்படி டீல் பண்ண போகிறோன்றது தெரியல. இட் இஸ் இன்னெவிட்டபிள், இட் இஸ் தேர், அண்ட் தட் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபியூச்சர். பை தென் ஐ எம் கோயிங் டு ரிட்டையர். தேங்க்யூ. ஜெய் ஹிந்த். Thank you, Lordship. Thank you so much for the wonderful, knowledgeable, exhilarating and enthusiastic speech. Gratitude is a completion of thankfulness. May I now request General Secretary of MMBA, Mr. K.P. Narayana Kumar, to propose the thanks note. Good evening to you all. Honorable Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court, Honorable Companion Judges of Madras High Court, President MMBA, it is my privilege
to have been asked to propose vote of thanks on this occasion. On behalf of MMBA, I extending my earnest gratitude to Honorable Chief Justice Sri Munishwar Nath Bhandari for gracing Lordship's important and experience sharing and excellent coverage on his experience about this fraternity legal profession. Thank you, Lordship. And I am extending my big thanks to Honorable Mr. Justice P.N. Prakash for his efforts towards on the classic topics of law, courts and justice from the Spectator's gallery. The central idea conveyed to each and every participant regarding how Greek or English system step over the Indian judicial system. It's really uncomparable. We are very much grateful to your Lordship. Thank you, Lordship. Thank you for your gracious speech. I also extending my humble thanks to Honorable Companion Judges who graciously participate in this Quin-Decennial lecture series of MMBA. Thank you, Lordship. I would like to acknowledge for gratitude former judges of Madras High Court who inspired us by their great words. Thanks to former judges, Honorable Mr. Justice D. Murugesan, Honorable Mr. Justice K. Venkatraman, Honorable Mr. Justice S. Nagamuthu, Honorable Mr. Justice M. Satyanarayana, Honorable Mr. Justice N. Kirbagaran, Honorable Mr. Justice K. Ravichandra Babu, Honorable Mr. Justice V. Bharatidasan. Also extending my humble thanks to the Registry of Madurai Bench of Madras High Court. Of course, Registry work along with us to make this function a fruitful one. Thank you, one and all, for the Registry members of this Honorable High Court. I also extending my deep thanks of appreciation to the office bearers of other bar associations who consented to participate in this event and make it is a rememberable one. I convey my sincere thanks to senior members of bar, former president, secretary of MMBA, other members of legal fraternity who attached to this function and make this function a grand one. I also extending my thanks to our president Srinivasa Raghavan and other office members who rolled enough to taken on this completion of the task beyond their comfort zone. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. The fulfillment in celebrating the anniversary of our bench will not be accomplished without remembering and recollecting the services of our honorable judges who served since its inception. We take this opportunity to thank our former judges of Madras High Court for their benevolent and exemplary service. Our former judges of Madras High Court have shared their memories about our Madurai bench and its contributions to the society through this AV Club. I am immensely happy to participate in this program about Madurai Bench of the High Court. It is an excellent building consisting of big court halls and also chambers for the advocates, and the environment in and around the building will be very nice. Even the judges' bungalows will be very good. When I have gone to Madurai Bench in the year 2007, many have advised me to keep mum and don't address the name of the advocates much. But after going there, I found that that is not required. The advocates were very excellent. They were behaving very much good. On civil side, I found the lawyers are very, very good. On writ side, though initially some lacking was there, it has been improved a lot, and I think now it will be 100% good. It will be equivalent to the lawyers in Madras. I wish the lawyers on Madurai Bench, the judiciary, the judicial members and other staffs of the High Court a great success in near future. I am extremely happy that the institution that gave me identity is celebrating its 18th year of existence. I am delighted that the legal fraternity of Madurai Bench is organizing a function befitting to the majesty of this institution. My days as an advocate and then as a judge are so fresh in my mind. Wherever I go, I proudly claim that I am the first judge elevated from Madurai Bar. Within a short span of time, the Madurai Bench has produced eminent judges of the High Court
and the district judiciary, besides innumerable legal luminaries at the bar. The younger generation of advocates of Madurai bench are doing extremely well. The members of the staff have also immensely contributed for the success of the High Court. Without compromising on quality, the Madurai bench has shown a recorded disposal of cases. There are a lot of landmarks to its credit. At this momentous occasion, I extend my greetings to the Hon'ble judges, the members of the bar, and the members of the staff. I am sure that in the years to come, Madurai bench will bring more and more laurels. Thank you. Yes, very good morning to everybody. Immediately after my elevation, I was here for a few days, and from June onwards, I was posted to Madurai bench, and I sat for the first time along with Honorable Mr. Justice D. Murugesan, former judge of this court and former Chief Justice of Delhi High Court. I had a pleasant and sweet memories of my stint in Madurai bench. In fact, out of my 13 years as a judge of this court, major portion of it I have spent it in division bench, either as a companion judge or as a presiding judge. I had a single sitting, most of my single sitting only in Madurai bench, and still I used to say, as far as civil and criminal bar is concerned, the Madurai bench excels Madras bench, and I had a very good assistance from the members of the bar and civil bench. தமிழில் சொல்கிறதா இருந்ததுன்னா, I please take it in a lighter vein. மதுரை அட்வொகேட்ஸ் வந்து பாசக்கார பசங்க, திட்டுவாங்க ஆனால் ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க. I wish the members of the Madurai bar well, and the present level of pandemic, I wish the members of the Madurai bar and their family members happiness, good health, peace of mind, and not the least the prosperity all year thereon. வணக்கம். மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை 2004 தொடங்கப்பட்டு 18 வருடங்கள் முடிவு பெறுகிறது என்று அறிந்து மெத்த மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். அங்கு இருக்கின்ற வழக்கறிஞர்களுக்கு இது பெரிய அரிய வாய்ப்பாக அமைந்தது. இளம் வழக்கறிஞர்கள் குறிப்பாக தங்களை உயர்நீதிமன்றத்தில் அப்பியராகி அவர்கள் தங்களுடைய திறமையை வளர்ப்பதற்கும் பலவிதமான வழக்குகளில் அவர்கள் வாதாடுவதற்கும் ஒரு அரிய வாய்ப்பை கொடுத்தது. உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையை பொறுத்தவரையில் முதன்மை அமர்வை விட அங்கேதான் பொதுநல வழக்குகள் அதிகமாக தாக்கல் செய்யப்படும். அது மிகவும் மக்களுக்கு பயன்படுகின்ற வகையில் பல வழக்காடிகள் இது போன்ற வழக்குகளை அங்கே போடுகிறார்கள். பல முக்கியமான உத்தரவுகள் பிறப்பிப்பதற்கு இந்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது. இந்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை மென்மேலும் மக்களுக்கு பணி செய்ய வேண்டும். வழக்கறிஞர்கள் தங்களுடைய ஆக்கப்பூர்வ பணியினால் மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அந்த அமர்விலே அமர்ந்திருக்கின்ற நீதியரசர்களுக்கும் வழக்கறிஞர்களுக்கும், குறிப்பாக இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கும், நீதிமன்ற அலுவலர்களுக்கும், தென்னக மக்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை மிகவும் சிறக்க வேண்டும். அனைவருக்கும் வணக்கம். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை தொடங்கி 18 ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கின்றன. அது தொடர்பான இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னையும் பேச அழைத்தமைக்கு மிக்க நன்றி. என்னை பொறுத்தவரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற கால அவகாசம் மிகச்சிறிது. அது சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை பற்றி பேசுவதற்கு போதவே போதாது. இருந்தாலும் ஒரு நிகழ்வு மட்டும் சொல்லி நான் இந்த உரையை முடிக்க விரும்புகின்றேன். 27 ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்த பிறகு நீதிபதியாக பதவி உயர்வு பெற்றவுடன் நான் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில்தான் முதலில் எனது பணியை தொடங்கினேன். அப்பொழுது அந்த நீதிபதி பதவியின் ஸ்தானம், அதற்கான வேலை எல்லாமே மாறுபட்டவை. அதை உணர்ந்து நல்ல விதமாக அதை செயல்படுத்துவதற்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் வழக்கறிஞர்கள் எனக்கு ஊக்கமும் உற்சாகமும் அன்பும் பாசமும் அரவணைப்பும் தந்தார்கள். அந்த அரவணைப்பு தான் பச்சை குழந்தையாக இங்கிருந்து போய் அவர்கள் கையில் விழுந்து என்னை பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையை, அங்கிருக்கும் வழக்கறிஞர் நண்பர்களை என்னால் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க இயலாது. இன்னும் மென்மேலும் சிறந்து இந்த மதுரை கிளையிலிருந்து வரலாற்றுமிக்க தீர்ப்புகள் வர வேண்டும். அதற்கு வழக்கறிஞர் நண்பர்கள் அனைவரும் தங்கள் முயற்சியினால் மதுரை கிளையின் பெருமையை சீர்தூக்கி மேலோங்கி நிற்கச் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம். உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை துவங்கி 18 ஆண்டுகள்
நிறைவு பெற்று 19ஆம் ஆண்டிலே அடியெடுத்து வைக்கிறது. இந்த மதுரை கிளையில் பணியாற்றுகின்ற அத்துணை சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மதுரை கிளை துவங்கியதிலிருந்து நான் நீதிபதியாக பதவியேற்ற வரை அங்கே வழக்கறிஞராக பணியாற்றினேன். இந்த மதுரை கிளை துவங்கும் போது மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை எல்லாம் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அந்த நேரத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாக இருந்த நீதிபதி சுபாஷ் ரெட்டி அவருடைய உறுதியான முடிவுகளால் அந்த நேரத்தில் துவங்குவது சாத்தியமானது. துவங்கிய பிறகும் அது பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்து இன்று அவற்றையெல்லாம் கடந்து மிகச்சிறப்பாக செயல்படுகிறது. அதிலே எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. வழக்கறிஞர் பெருமக்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்களை விட மிக சிறப்பாக அங்கே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த மதுரை கிளைக்கு கிடைத்த பெரிய வெற்றி என்று சொல்லலாம். இந்த நேரத்தில் இந்த மதுரை கிளையிலே பங்கேற்றிருக்கின்ற அத்தனை வழக்கறிஞர் பெருமக்களுக்கும் நீதிமன்ற ஊழியர்களுக்கும் மற்றும் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I am glad that MMBA at Madurai bench is celebrating its 17th year of its inauguration along with the 18-year completion of Madurai bench on 24/7/2004. The association was started in the year 2005, that is on 28/7/2005. The first president was Honorable Mr. Justice R.S. Ramanathan, Mr. Isaac Mohanlal and Mr. Sivaji. It has served the lawyers community for the last 17 years. It's a great achievement that they are continuously celebrating the annual year of their inauguration. At this point of time, it is my duty to refer Honorable Mr. Justice B. Subhasan Reddy, who was the cause for the establishment of the Madurai bench of the Madras High Court. Most of the advocates, namely senior advocates practicing in the Madurai bench, would know the difficult time faced at the time when the bench was started in the year 2004. When he visited the construction which was going on at that time, which was at the skeleton stage, he felt that the completion and the arrangement of the halls, chambers and the chambers for lawyers should be done only by the High Court under the supervision of its judges. He constituted a committee in the year 2002, where I was one of the members, along with Honorable Mr. Justice K. Govindarajan, Honorable Mr. Justice E. Batmanabhan, Honorable Mr. Justice Nana Prakash. After the building was taken over by the committee, Honorable Mr. Justice Subhasan Reddy deputed me to Delhi to inspect the Supreme Court First Court Hall, so that our court hall should be finished in the same manner. Accordingly, I visited on a Saturday with the permission of the Registrar of the Honorable Supreme Court, and the first court hall was inspected, and that is the same model. I want to give a touch to the court halls, particularly 1 and 2 of the Madurai bench. You must see the complete wooden paneling and the cupboards for the library, books, the height of the chairs where the advocates are sitting, and the height of the dais were all monitored personally by me by visiting every week on Saturday and Sunday. On every occasion when I visited, recall the assistance of Mr. Veluchami, the advocate, is popular in the Madurai, who gave his valuable address. Incidentally, he is the brother of Honorable Mr. Justice, was elevated from Madurai bench. The concept of planting lot of trees was evolved by me with the able assistance and guidance of Honorable Mr. Justice
Sudhakar, who happened to bring lot of trees. Likewise, you could see a row of trees just in front of the entrance, and the fifth tree was planted by me, and the first tree was planted by Justice Bhasan Reddy, second tree was planted by Mrs. Bhasan Reddy, and thereafter Justice Dinagar and his wife. And then we decided to install Gandhiji statue, which we ordered near a small village near Porur here. And every evening of either Friday or Thursday, after 4 hours, myself and Justice Govindarajan and Justice Nana Prakash used to visit the progress of the completion of the statue, and that is how it is. It has come up very beautifully. Likewise, the Temple of Justice, the Goddess of Justice, the statue installed is also made. At the time when the court was inaugurated, only 5 judges were nominated by the Honorable Chief Justice, including myself and Justice Ibrahim Khalifullah. I sat for the first 6 months, he sat for nearly 10 months. And realizing the fact that most of the advocates who are practicing in Madurai bench had no opportunity of appearing before the High Court, Chennai, we decided to encourage them and inculcate the discipline, how to appear before the court and how to prepare the case and how to put the same before the court. Therefore, we started encouraging the juniors, particularly coming from rural areas. That is why we see a lot of senior advocates who have been trained in such a manner to even advance their arguments, not only in the Madras High Court or even in the Supreme Court. Those days, now I heard that senior advocates are asked to appear for the client from Chennai. Now the advocates from Madurai, they are engaged to appear before the High Court, Chennai. This is a very good trend, and the standard of the advocates have largely increased to the satisfaction of the judges. At the time of the construction of the building, we planned to construct a full-fledged lawyer chamber with 3 floors. Now I understand that at the time of initial stage, only 1 floor was constructed, though the request was for 3 floors. Now I understand that there are 2 floors constructed. In any way, I hope that the government would take note of the requirement of the advocates, and in future 1 or 2 more floors could be constructed. At this point of time, the present set of office bearers should be congratulated, particularly Mr. Srinivasa, Raghavan, the President, Mr. K.P. Narayana Kumar, the Secretary, Mr. Vinod, and the other office bearers for their efforts in celebrating this function. As usually I say, I want to bring or I want to request the senior advocates to continue to encourage the juniors who are coming to the profession. Unless the juniors are encouraged, not only by giving briefs, not only encouraging them to appear before the courts, but also financially. And they should also come up very well in their profession, as everybody knows that this profession is a noble profession, and most of the judges, I believe, and I assure that they are encouraging the juniors to come up their life. But only thing is, a small advice to the juniors: don't go to the court without preparing the brief. Prepare the brief, understand the case, understand the difficulty of your client, and tell the court fairly what your client requires. Don't try to argue with the judges. You argue your case, leave it to the court, and the court will take care of the grievance. And be loyal to the litigants, that is your client. Don't give them false hope, and don't give them that you will get the fair order because of this judge or that judge. Don't choose the judges also. Avoid certain basic principles which you avoid, then you will be grooming yourself as a good lawyer. And when you practice, you may be facing a lot of financial difficulties, but that should not stand in your way to help the poor
the needy people. When they come to you for their help, even if you are in difficulty, try to assist them, try to help them, and you can also direct them to go to legal aid for their assistance. I do hope that association can play a very good role in grooming the advocates in general and the junior advocates in particular, and that has been doing very well under the various presidents of MMBA, and I know Mr. Srinivasa Raghavan will be doing a very good service on this. One advice to the association is that always go with the bar. Bar and bench are the two sides of the coin, and taking an aggressive stand or anti-stand against the court is not going to help the litigants first. Therefore, always be cooperative with the bench, and whatever the disputes, whatever the differences you feel, it can be sorted out with meeting the administrative judges, and certainly they will be willing to solve the issue. Recently, there is no any issues what to mention come across between the bar and bench. It's very, very cordial, and I do hope that this relationship will continue, and Madurai bench will serve the people from the south in all respects. I wish the association a good success, and all the office bearer also. Thank you very much. Thank you, Lordships, for the nostalgic memories. Now I request everyone to rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।